We have a problem 2.23. Find the magnitude and sense of the moment. Ibig sabihin ng sense of the moment, anong direction ng moment. So ibig sabihin nun, pinakamabilis na solution is yung vector approach. Pero try natin yung vector at saka yung component approach, no? So vector approach muna tayo. Find the magnitude and sense of the moment of the 30 or 300 Newton force about point A and point B as shown. Okay? So I hope na babasa. Okay? So I hope na babasa yung chat lang kayo pag hindi na babasa. Okay, so may problem tayo. So yung P, yung magnitude P is equals to 300 Newton as told sa problem. The best way to solve it is ganito. Meron tayo, kanina, ang topic natin, di ba? Single force, single moment. So, for every single force, or for every single vector moment, kailangan mo lang ng single force tsaka single direction vector. Single lang yan. Pero paano kapag kailangan mong hanapin yung moment total? Paano kung marami kang forces? So, to find the magnitude of the moment at a point, so the moment total, tawagin nating vector moment total, is equals to the summation ng lahat ng moment. Moment I, lahat ng moment. Okay? So, ibig sabihin yan, kung meron tayong vector, so R sub 1 times F sub 1 plus R sub 2 times vector sub 2. So, kung marami pa, edi dagdagan mo lang. Okay? So, basta summation lang. Ganun lang. I-add mo lang simply as add. Walang masyadong komplikado sa additional topic na to. No? So, let's proceed. So, una, itawagin muna natin tong nasa kanan. Tawagin natin tong force 1 or P1. At itong nasa kaliwa, tawagin natin tong P2. Okay? So, si vector P1, ay may vector na pakaliwa. Hindi given yung angle. So, hindi given yung angle. So, dahil hindi given yung angle, P is equals to P sub 1, yung magnitude ng P sub 1, yung lagi nating formula, P sub 1, direction vector over direction magnitude. Okay? So, ganyan siya. So, P sub 1 is, sabi sa problem, 300. Okay? Yung direction vector natin is, una, pakaliwa, negative 2.5i. Pataas na, plus 3.5j. Okay? Then, yung magnitude niyan is square root of 2.5 square plus 3.5 square. Okay? So, rewrite ko lang, no? Masyadong makapal yung sulat ko. Nipisan ko. No? So, negative 2.5i plus 3.5j over square root of 2.5 square plus 3.5 square. Okay? Pa-compute naman ng denominator. 2.5 square plus 3.5 square. Pa-compute ng denominator. Okay? Yung naka-radical. May radical ba yan? Para tayo? Hindi masyadong maraming. O walang radical. Irrational number ba siya? Sige, yun na lang. 3116. So, 300 times, i-distribute ko na yung denominator. So, 2.5 over 4.3116. Tama ba?
3116. This is I plus 3.5 over 4.30116. This is J. Now, what is the vector P sub 1? Pa-distribute yung 300. So, what would be the vector of P sub 1? Yung formula natin na direction vector, ginagamit yan kapag hindi given ng angle, no? Siguro kung decimal, siguro 5 decimal, ganun. Pwede ni 5 decimal. Negative 1743715. So, negative 174.34. Ano yung totoo? Anyway, dalawa yung nag-37156. 37156 I plus 244.12 244.12 019 J. Okay? So, this is vector P1. Now, since yun yung vector P1, okay? So, yun yung vector P1, we want to find the moment 1 vector is equals to R1 vector with respect to P1 vector. Okay, so ang hinahanap na lang natin yung R1, which is makikita natin na yung R1 is yung R1 from point A papunta dito sa kanan. So meron siyang R1 vector is equals to 2.5 plus 7 point or 8 80 I. Okay? 8.0 or 8 or 8i. Ibig sabihin nun, 8 towards the direction of I. So, yun yung R1 natin. Okay? So, R1 natin is basically 8i times negative 174.37156i plus 244.12019j. So, mangyari, pag kinross multiply natin, so the usual method, so I 8 negative 174 0.37156, then J 0, so 244.12019, then K 0 0, copy mo lang, I 8 negative 174.37156, then J is 244.12 yan, 12019 0 to. This is 8. So let's try basket method. So una 0 0 may value. So magiging 8 times 244.12019 K 0 0 0. Okay, tama ba? 0 ba? 0 0 0. So ibig sabihin nun, ang ating M sub 1 ay
ang ating M sub 1, yung unang moment, 1952.96. 1952.96 K. Positive siya. Tignan natin, totoo nga ba talagang positive? Okay? Paste ko dito. Paste natin dito sa paste. Oops. Wala nga. Anyway, hindi ko mausod. Yan. So, ang sagot natin, M sub 1, due to P sub 1 is positive. So, tingnan natin. So, di ba kapag nilagay natin yung right hand rule, ang positive is papunta dito. Yan yung positive. So, seems legit. Mukha naman tama. Okay, that is M sub 1. Now, P sub 1 lang ba yung naka-apply na force? Hindi. Meron pa tayong P sub 2. So, let us find out. Nagduda ako sa grammar ko. So, hanapin na lang natin yung vector. Oops. P sub 2. Okay, ano yung vector niya? Since siya ay exclusively pataas, so wala na masyadong analysis. So basically, positive 300. J, bakit 300? Kasi sabi, yung P is 300. Okay? Now R sub 2, kung titignan natin, yung distance vector from point A papunta dito sa P is 5.1. Okay? So R 2 vector is equals to 5.1 ay 5.5 pala I. So tuloy lang natin yung mangyayari. So M2 is equals to R2 cross multiply with P2. Okay? So arrange lang natin. So kalalabasan yan is una I 5.5 0, J 0, 300, K 0, 0, then I 0, 500, ay 5.5, 0, then J 0, 300. Okay, so 0, basically 0. Oops, may sagot. Check natin. So equals to 5.5 times 300 K. Then the rest, I think 0. Check natin. 0, 0, 0. So, ibig sabihin nun, M sub 2 ay, ano ang M sub 2? 1650. 1650K. So, 1,650K. Alright, so check natin kung positive nga naman talaga, no? So, M sub 2 is equals to positive 1650K vector yan. Okay? So, pag chinek natin, dahil dun sa point P, meron nga naman talaga siyang positive rotation. So, tama yung sign. And since kung tama naman yung pagpipindot natin sa calcu, tama rin yung mismong quantity. And yung K is rotating sa axis K. Now, ang tanong, what is the magnitude total? Hindi naman natin hinahanap yung magnitude due to a specific force eh. Ang hinahanap is yung magnitude total. So, ito total mo lang. Paki-total lang. Ganun lang kasimple. So, the magnitude total, okay, is equals to the summation ng lahat ng vector. Okay? So, equals to, paki-add. 3602.96. 3602.96K. And that is
positive. And our answer would be, so yung sense ng kanyang equation or sense ng kanyang rotation ay counterclockwise kasi positive. Then yung kanyang magnitude is 3,602.96. Anong unit? Newton meter. Ang unit ay Newton meter. That is the moment. Okay, so I think gets naman yun, no? So move na tayo sa next problem. Ganun lang siya. Ay, yung second approach pala, no? Other approach. Yung other approach is ganito. Okay? Copyhin ko lang tong picture. Copyhin ko yung picture. Ito yung other approach, no? Ito yung vectorless approach. Okay? So, ang second approach, ito yung vectorless approach kung galit kayo sa vector, no? Or traumatic kayo sa vector. Yan, tinanggal natin yung mga vector. Okay, dyan lang yung mga distance na yan. Ngayon, ang gagawin natin, itong P, since okay na yan, kapag humahanap tayo ng perpendicularity, yung pagiging perpendicular. Okay? Since yung 5.5 at saka yung P is perpendicular, so meron ka ng moment. Kasi moment total is equals to the summation ng lahat ng moment. So meron ka ng moment 1 plus moment 2. Pansin nyo, wala akong arrow sa ibabaw. So meron ka ng moment. Since yung rotation ni P, yung una, yung kaliwang vector, si P2, is nagkakos ng positive rotation kasi yung positivity natin counterclockwise. Counterclockwise yung positivity natin eh. Okay? So since siya yung nagkakos, so positive 300 times 5.5. Ganyan lang siya. Okay? 5.5. Alright? Now, si vector P1, so nahati yan sa dalawang component. Isang pataas na component at isang pakaliwang component. Okay? So, yung unang component, which is P1, yung unang component ay nagkakos ng yung unang component, no? So, 300 so times 3.5 over 4. Ano yun? Kalimutan ko. Yung hypotenuse yung tinitingnan ko. 30.116. Okay? 4.30.116. Okay? So, yan yung, ito yung force. Okay? Perpendicular distance na 8. Nagkakos ng positive rotation, so plus. The next, 300 times 2.5 over 4.30116. May perpendicular distance pa siya sa A? Wala. So, 0. So, kapag pinag-plus-plus natin lahat yan, ano ang sagot? Okay? Pag pinag-plus-plus natin lahat yan, ano ang sagot? Itong nasa baba, 0 na yan. Cancel out na yan. 0 na. Okay? Same lang din ba? Pa-type yung sagot. Baka iba tayo ng sagot eh. Same sir, no? So, 36202.96. Ayun siya. Yun yung moment total. Okay? Positive siya kasi yung positive consideration natin is pag ganyan, positive. Okay, so ang magiging basic question na lang lagi dyan, ang challenge dyan sa vectorless approach is paano ito nakuha? Okay? So, paano yan nakuha? Nakuha yan kasi basically, meron kang angle. Okay? So, meron kang 3.5 pataas, meron kang 2.5 sa baba, then meron kang hypotenuse na 4.30116. So, cosine theta is equals to opposite of adjacent. Sin theta is equals to cosine is adjacent over hypotenuse. Sine is opposite over hypotenuse. Then, pasok mo lang siya dun. Pasok mo dito. Then, sine, pasok mo dun.
Ay, cosine pala. Dito pala tong cosine. Yan, baliktad pala. Yung cosine sa baba. Cosine sa baba, sine dito sa taas. Di ganun lang. Parang katulad lang din sa vector, pero wala na yung I tsaka J. So, bahala kayo kung anong gusto nyong method. Okay? Pero para mas makuha natin yung intuition, may vector approach tayo. So, next problem tayo. Yan. Okay? So, second problem. So, sana nababasa, no? Paano ba? Yan. Okay, so, meron tayong problem ulit. So, kanina, dalawang force. So, ngayon is dalawa ulit. Okay? Knowing that the forces P and Q are equivalent to a single force R, ibig sabihin nun, pag pinagsama daw natin si P at si Q, equivalent siya sa vector R. Yun yung ibig sabihin yan. So, P plus Q daw is equals to vector R. Yun yung sinasabi niyan. Or equivalent to a single force R. That passes through a point A. Okay? So, meron tayong point dito. Point A. Determine P. Okay? Determine P. So, ibig sabihin nun, i-determine natin yung value ng P. So, yung hint, combined moment ni P at ni Q about A ay 0. Okay? So, yung hint natin, so moment due to P, okay, is plus moment due to Q is equals to 0. Yan yung mga condition natin. Okay? So, kapag 'di ba last time kanina, nagkaka-resultant ang isang force, or hindi pala isa. Nagkaka-resultant ang grupo ng force if they are concurrent. Okay, dun muna tayo sa first statement, no? P plus Q is equals to R. So, pag doon nang nangyari yan, the problem is concurrent. So, iti-trace out natin yung line. So, trace natin. Then, trace natin. Pangit ang drawing. So, iyan. Okay, so somewhere banda rito, yung ating point of intersection. Okay? So, meron daw resultant R. Okay? Basta daw may resultant R, di natin alam anong direction. Okay? Pero, binigyan tayo ng hint. Na ang hint daw is P, moment of P, vector P, tsaka moment Q is equals to 0. So, doon tayo mag-workout. Ayoko na yun. Sapat na itong mga given. Okay? So, let us find out MQ. MQ muna. Okay? So, MQ is equals to RQ vector times tawagin natin Q vector. Okay? So, una, si RQ is ano ang distance ni, so ito yung A, no? Ito yung A. So, ito yung A. Mula dyan, distance vector papunta doon. Okay? So, may distance vector tayo ng RQ na equal sa pakanan, 150. 150i. Then, meron tayong paakyat na 255j. Okay? So, pataas. So, yun yung ating vector. Distance vector. Then, yung Q, since exclusively pakanan siya, so, ibig sabihin nun, 150 positive pakanan towards I. So, ganyan lang siya. Okay? So, what is the moment? So, the moment is I is 150 over 150. Then, J, 255, 0. K, 0, 0. I, J, so 150, 150. Then, 255, 0. Basket method. So, 0, 0, 0, merong value. Okay? So, ang value niya is negative 150
times 255K 0 then 0. Okay, pa-compute yung MQ. Pa-compute naman yung MQ. Thank you. Ano ang value? Negative 3825. Tama ba? 38,250. So, negative 38,250K. Okay? So, MQ vector. Yan. So, ganyan siya. Yan yung MQ. So, nasolve na natin to, yung una nating problem. MQ. MP na lang. Si MP, on the other hand, is, una, si MP ay may vector na RP, vector, X, P, vector. Si RP ay may distance vector na from A papunta dito sa P, meron siyang vector na pakaliwa. So, negative 240. Okay, negative 240. Ay, umangat siya. Umangat ba? Hindi. So, yung P naman, okay, so yung P, so, pansin nyo, naka-vertical na yung angle niya, no? So, i-drawing nyo. Kapag ganyan, drawing nyo lang. So, drawing natin. So, ito yung P, yung nakaslant. Okay? So, yung P nakaslant. Then, kailangan niyang bumaba at ang magnitude ng B at kumaliwa, magnitude ng A. Okay? So, ibig sabihin nun, baba, then, kaliwa. So, ibig sabihin nun, negative B, pababa, then negative A, pakaliwa. So, we are expecting ng ganun. Eh, yung angle kasi, nandito. So, ibig sabihin nun, si A ay sine, si B ay cosine. So, si A, so, gagiging P, sine 35 degree towards I direction. Then, plus P, hindi, negative pala, sorry. Negative P, then minus P, kasi pababa eh. Pababa kasi sila. Sorry, pababa. Negative P, cosine 35 degree, J. Okay? Now, solving, para makuha natin, so, I, negative 240, negative P, sine 35 degree, then J, 0, negative P, cosine 35 degree, then K, 0, 0, then I, then negative 240, then negative P, sine 35, then J, then 0, P, cosine 35. Okay? Then, 0, 0, may value. So, magiging negative 240 times P cosine 35 K. Then, 0, 0, 0. Ano ang ating value? So, P, negative P to. Ano yung coefficient? Pa-compute yung coefficient. Sigurado may PK yan. Okay? So, 240 times cosine 35. $196,59649. So, 196 negative 196 59649 K. Okay, negative. Bakit kamo negative? Kasi pa-rotate pa kabila. Tama ba yun? Hindi Teka. Positive pala siya dapat. Bakit? Negative 240 tsaka negative P. So, negative times negative, positive. So, positive siya. Okay? So, this is, nawala yung P, sorry. So, dapat merong P. P, K. Okay? So, 196.59649 P, K. Okay? So, this is moment P.
Okay? So, nakuha na natin yung dalawang moment. At ang rule, ang sinasabi na kapag daw pinag-plus natin silang dalawa, if we add them together, they should be 0. Ayun yung sinasabi. Okay? Ayun yung sinasabi ng problem. Okay? Hint is combined moment ni P at ni Q ay 0. So, ibig sabihin nun, if MP plus MQ is equals to 0, so doon natin malalaman yung P. So, 196.5964 P minus 38,250, may K yan, may K din dito, equals to 0. So, what is the value of P? Okay, pasolve. What is the value of P? $194.56095. Tama ba? Agree ba lahat yan? So, 194.56095. Ano ba yung unit natin? Kalimutan ko. Dapat pala nag-unit analysis din tayo eh. Newton. Okay? Ayan. So, that is P. Okay? Babasahin lang natin yung problem, then we work out yung problem gamit ng mga alam nating equation, then solve. Tapos, ganun siya. Alright. Buhay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba? Kaya pa? Last problem na tayo for this part, then tapos na. Okay? Medyo nag-ano lang natin, parang kubaga, inikot lang natin yung moment mabuti para hindi natin siya makakalimutan, no? So, if ever naman, medyo talagang yung umuusok-usok na. Kaya pa, isa na lang. Okay? Isang problem na lang. Last part na. Now, for the last part na tayo. Okay? So, given that T, so I think, nababasa ba? So, ayan. Comment lang pag hindi nababasa ha. So, given that T is equals to 28.3. So, may kita nyo meron tayong crane. Okay? So, meron tayong crane kung saan may kable na yung tension ng kable is T. Okay? Then, yung kable na yun, nakakabit sa isang boom, ito, at may sinusuportahang bigat. Parang crane nga. Okay? So, sabi, yung T is, itong T, ay equal sa 28.3. At yung weight is equal sa 25 kilonewton. Determine the magnitude and sense of moment about B. Okay, about B. Of the following force T and force W and forces T and W. So, ito yung sinasabi niya. So, what is the moment, let's say, vector due to T? What is the moment vector due to W? And what is the combined moment of W plus T? So, yun yung tatlong tanong niya. Okay? Which is, kapag ganyan yung hinahanap, alam na natin na R, T, yung distance vector, cross-multiply with force T, or gawin nating T. Ano ba nangyari? Gawin na lang nating T. Then, equals to RW times
W. The vector ng W. Tapos itong dalawa, edi pagplasin mo lang. Okay? So start tayo sa moment t. Okay? So RT is equals to the vector RT. Diretso ko na, no? Diretso ko na. So M vector T. So yung RT natin ay, so sabi from B papunta sa T. Yung point of application ng T ay sa, dito. Teka. Nasaan yung T? Ba't walang angle yung T? Meron palang angle yung T. Okay. Okay, so yung vector location niya ay ito. Okay? So siya ay merong vector application na negative 20 kasi pakaliwa sa direction ng I. Okay? Ngayon, yung kanyang vector T, yung T mismo, okay? Teka lang. Kailangan natin ng elaboration pala. So, RT vector is equals to negative 20i. Okay na yun, wala nang problema. Then, T vector, ito yung medyo komplikado. So, yung magnitude niya is T or 28.3. So, T, since walang angle na given, so kapag walang angle na given, so kailangan natin ng direction. Okay? Which is equal sa 28.3. So, yung angle direction niya, makikita nyo yung triangle. Okay? Makikita nyo yung triangle dito. So, 36 yung height, tapos 36 din yung papunta dyan. Okay? So, ito yun dodrawing ko lang. So, ito yung triangle na pinapakita ko. Ito. So, yun yung triangle na sinasabi ko. Yung kulay pula. No? So, 36 yung height, then yung bottom is 36. Yan yung triangle na nagtatakda ng, siya yung nagtatakda ng direction or yung direction vector ng 28.3. Okay? So, parang ganyan siya. So, yun yung angle natin. So, yung vector na yan ay basically, tawag dito, 36 negative kasi pakaliwa. Yung direction ng 28.3, no? Direction niya, 36 pakaliwa. Then, negative 36, pababa. Okay? Yung kanyang total is 36 square plus 36 square or 36 square root of 2. Okay? So, ibig sabihin nun, siya ay nakakaranas ng 28.3 negative 36 over 36 square root of 2 ay cancel yung 36 minus 36 over 36 square root of 2 j cancel din yung 36. Actually parang ano lang yan 45 degree, although gawin natin yung itong process na to. So 28.3 paki-multiply negative 1 over square root of 2 I minus 1 over square root of 2 j. What would be the vector ng t? (55586). Kapag minultiply sa 28.3, ito ba yung sagot? Ano yung vector t natin? Okay? Mali pala. Okay lang. So, ginagawa natin tong approach na to if hindi given yung angle Ganun siya. Ginagawa natin yung g vector, yung direction vector. So, 20.0, agree ba tayong lahat? 20.0112. So, magiging 20.011
Naduduling ako sa 1 2i minus 20, negative sila, negative pababa, 0.01112i. Okay? So, mangyari, so moment t is equals to r cross t equals to sulat natin yung I, negative 20, negative 20.01112, then J, 0, negative 20.01112, then K, 0, 0, okay, then I, J, so negative 20, negative 20.0001112, 0, negative 20.01112. So, lumalabas na 0, 0, may value. So, negative 20 times negative 20.01112 K. Okay. Then 0, 0, 0. So, negative times negative, positive. What is the value? 422. 400.224K. Okay? So, empty. Ganyan siya. Yan yung moment due to T. At take note, positive. Counterclockwise. CCW. Pero hindi laging, sabi ko nga sa video or do sa lecture natin, hindi laging counterclockwise ng positive. In this scenario lang, is counterclockwise niya positive. Okay? So, imagination. Kailangan natin na imagine. Okay na yung empty, no? So, empty is equals to 400.2224K positive. This is in kilonewton meter. Kilonewton meter. Yan yung units. Next is MW. Okay? So, sa MW, copyhin ko yung problem para tayo sa MW. Okay, MW naman tayo. So, sa MW, makikita naman natin na yung vector automatically pababa. Okay? So, yung vector automatically pababa. Kaso, wala siyang height. Yung W. Okay? Wala siyang location. So, yung W, instead na nandiyan siya, pwede nating ilagay dito. Yung W. I-slide natin siya doon. Okay? Slide natin siya dyan. Same lang naman yan. We are talking about external forces naman. Okay? So, kanyang vector angle is our vector distance. Ito yung R. So, M vector natin. So, the M vector due to W is equals to R due to W. Then, the W vector itself. Okay? Equals yan sa vector R na dahil kakanan ng 16. So, 16i. Aangat ng 36. So, 36j. Times bababa ng negative W25j. Okay? So, I, 16, 0. J, 36, negative 25. K, 0, 0. I, 16, 0.
J36, negative 25. 0, 0, value. So, 16 times negative 25, K. Then, 0, 0, 0. So, what would be the value of MW? Equals to negative 400K. Yan siya. Yan yung MW. Ngayon, since MW natin is negative 400K, alright, negative 400K kilonewton meter. So, what is the total moment? Pag pinag-plus natin yan, tama ba na 0.2224K? Nakuha na natin sagot. Okay, check.